Yeah, so coming to the syllabus, yesterday we have seen how we can monitor the servers using Grafana, Pofmon and Nmon. So today I'll jump on to the JvisualVM and then I'll go with JVM, heap memory management and all. Then I'll come back to the app dynamics. Okay. So let me go with the JvisualVM today. So what is JvisualVM? So where it will be there? So what we can do using that JvisualVM? So those things I'll explain now. See, JvisualVM. J is nothing but Java. So Visual Virtual Mission, right? Okay, ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది అంటే whenever you have installed the Java, so by default JvisualVM will be installed in your Java, in your mission. Okay, so మీరు Java ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారో, okay, at the same time so JvisualVM also will be installed in your mission. Okay, so ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి Java? So that will be there in the C drive, in the program files. So here you can search for the Java folder. Okay, so here you can see JDK. So you can go with the bin folder. Here you can check it out, JvisualVM. Okay, JvisualVM అని ఉంటుంది ఇక్కడ. Here you can see JvisualVM.exe. You can double click on that one. So once you have been double clicked on that, so that tool will be opened here. Okay, so that will be there in the Java folder. In the Java folder, JDK and JRE will be there. Go to the JDK, go to the bin folder. In the bin folder, we do have this JvisualVM.exe file. Double click on it, that's all. Okay, so I am launching JvisualVM. So this is the JvisualVM tool. So what we can do with this? So we can monitor the CPU utilization, we can monitor the network utilization. So we can see how the memory management is happening at the back end. Okay, so JVM lo memory management ela jaruguta undi, and how many threads has been created. Okay, how many classes has been loaded. So these things and all we can see in the JvisualVM. You can see here Java Visual VM on the top side, you can see, right? So under the local you can see Visual VM, right? You just double click on that one. Okay, so double click on this Visual VM so that you can see 4 tabs here: overview, monitor, threads, sampler. You can see 4 tabs out there. Let me click on the overview. So if you click on the overview, so you can see process ID here. PID is nothing but process ID for each and every application. So whatever the application it is running in your mission, so there will be a process ID. So this process ID is unique. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. లైక్ సో నాకు ఒక నేమ్ ఉంటుంది, మీకు ఒక నేమ్, పక్కన వాళ్ళకి ఒక నేమ్. సో ఇలాగైతే యూనిక్ నేమ్స్ ఉంటాయో, సో లైక్ దట్ యూనిక్ నేమ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఐడి. From where we can get this process ID and all. Okay, so you can go to task manager. So you can open the task manager. Okay, so in the task manager you can see what and all process it is running in your mission and what is the process ID. So those details and all you can check from here, right? So click on the details. If you click on the details, here you can see how many processes are running, what is the process ID, what is the utilization of the CPU, what is the memory utilization, right? So those things and all you can check it out. See, Google Chrome, okay, process ID. So what is the status of that particular process, whether it is running or stopped or suspended, you can see that. And you can see the username, so that may be common, you don't need to worry. So coming to CPU utilization ela undi, what is the memory utilization. Okay, so those things and all you can check over here. See, I have just opened the JvisualVM. So the current position is running position, and you can see the utilization is taking 0. So how much memory it is consumed? 844 kilo, right? So like that you can see the details and all here in the task manager, right? So ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మిషన్, సో దేర్ విల్ బి ఏ ప్రాసెస్ ఐడి, యూనిక్ ప్రాసెస్ ఐడి విల్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. సో ప్రతి ఒక్క దానికి యూనిక్ ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, so in your mission also you can open the task manager, you can check out there. Okay, see process ID adi. Host, my mission name is populated over here, so local host. Okay, so main class, this is the main class, and arguments you can see. Arguments in the sense where you have been installed your JVM or Java. So that kind of information and all you can see here, right? So Java, మీరు ఏ Java వాడుతున్నారు, ఏ JVM వాడుతున్నారు, Java where you have installed Java in your mission. So that path also you can see here, right? So and coming to the JVM arguments here,
minimum size you can see, maximum size you can see, and all. So actually we need to provide the minimum and maximum sizes. So by default sizes are these two are the minimum, minimum and maximum are the default sizes here. So minimum you can see XMX 24 megabytes something M and it is showing, okay. XMX 256 M, okay. So ilaga those are the properties. Here we can check it out where we have installed the Java and remaining property path and all. Here you can check it out. So not much important, just I am giving an idea on this, okay. So you can ignore the overview, so not an issue. Click on the monitor, this is very important. Here you can see CPU utilization, okay, how much CPU can be consumed by your JVM. So first JVM అంటే ఏంటో చెప్తే బాగుంటుంది. Okay, let me go to JVM, introduction on JVM, how the memory management can be happened, okay. So what is GC, why GC is required, how many types of GCs we have in the market, okay. So which GC we can use, so those things and all we will discuss. So this is not performance testing, this is performance engineering. Please listen carefully, okay. So నీట్గా నేర్చుకుంటే మీకు మీ ఫ్యూచర్లో మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు హెల్ప్ అవ్వకపోయినా ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ కెన్, ఓకే. సో బట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ they will ask you and they will test you, so where you are in performance engineering and all, okay. Listen carefully, okay. So what is JVM, how the memory management will be happen, what is GC, when it will run, how many types of GCs we have. So these are all the frequent questions the people they will ask you in the interview. Let me go to the presentation, okay. Yeah, I hope you are able to see my screen, my slide as well. Let me maximize this. Yeah, so coming to JVM, what is the JVM means? Java Virtual Machine, okay. So Java Virtual Machine, without this JVM you cannot run Java programs in your machine. At least you cannot write Java code in your machine and you cannot execute it, okay. So మీకు Java program రాయాలి, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సో there should be JVM in your machine, okay. JVM ఎక్కడ ఉంటుంది, you know, whenever you have installed the Java in your machine, by default JVM can be installed, okay. సో Java ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకి JVM కూడా ఉంటుంది. సో what it will do, JVM what it will do అంటే, so let me tell you about the JVM, okay. Listen carefully, whatever I am talking here, this is very important. సో మీకు టకాని జాబ్ రావాలి, తొందరగా జాబ్ రావాలి అంటే సో ఈ పాయింట్స్ నేను ఏం చెప్తున్నానో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో after tomorrow whenever you are giving the interview, so the people they will ask you to test your skill in performance engineering level. సో వాట్ JVM ఏం చేస్తుంది అన్నప్పుడు నేను ఈరోజు ఏం చెప్తున్నానో అదే చెప్పారు అంటే మీరు, సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్, okay. So listen carefully. So this is the JVM. So I am drawing one box over here. So consider, so this is JVM and we have installed the Java in our machine. So we are having JVM in our machine, okay. So I have the JVM. So JVM what it will do, okay. So పేర్లోనే ఉంది Java వర్చువల్ మెమొరీ అయినా అనుకోవచ్చు, మీరు మిషన్ అయినా అనుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ లైక్ మెమొరీ, ఓకే. సో మీరు ఏదైనా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారు బ్యాక్ ఎండ్, లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ జావా ప్రోగ్రామ్, ఓకే. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. సో మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు, లేదంటే మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. లెట్ us assume you have executed one request. So that request is assume that is login. సో లాగిన్ అనే రిక్వెస్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో లాగిన్ అనే రిక్వెస్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యూనో బ్యాక్ ఎండ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మీకు ఎలా వస్తున్నాయి రెస్పాన్స్ అన్నీ ఇక్కడ, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సో అండ్ సో థింగ్ ఓవర్ హియర్. లెట్ మీ క్లోజ్ దట్. నేను ఏం చేస్తాను, లెట్ మీ గో విత్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఆల్. ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్తాను నేను ఇక్కడ. ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్, ఓకే. సో వన్స్ ఐ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఆల్, ఐ కెన్ డూ సమ్ యాక్షన్స్ ఓవర్ హియర్. అవన్నీ మనకి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగ్డ్ ఇన్, ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సైన్ అప్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్, ఓకే. సో ఇలా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. సో ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ యు ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఆల్. దానికి ఎలా తెలుస్తుంది, ఓకే. సో బ్యాక్ ఎండ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్
mobile number in the database. నేను ఎంటర్ చేసిన మొబైల్ నంబర్ 90000 సంథింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఆర్ నాట్. సో మన డేటా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఫ్లిప్కార్ట్ డేటాబేస్. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ అనే అప్లికేషన్ డేటాబేస్లో మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ సంబంధించిన ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, దోస్ థింగ్స్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫేస్బుక్ డేటాబేస్. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బి a database. ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. So here also the data will be stored in the database. So whenever you have entered the mobile number, okay, so it will verify whether that particular mobile number is existing in the database or not. Already existing undi kabatti it is throwing an error, so showing that already it is having an account ani. Okay, so alaga, so back end some piece of code can be executed. Okay, so oka code execute చేసినప్పుడు, so oka program back end run అయినప్పుడు it will create the objects. Okay, so program ఏం చేస్తుంది, so whenever the program is running at the back end it will create an object. So assume, so this is an object, so I am keeping this as a OB. So OB is nothing but object. So object create అయింది. So this is like dummy now. So without assigning the memory to this particular object, so this object is dummy and this is useless. సింపుల్గా చెప్పాలంటే you are having wallet with you. Okay, wallet ఉంది మీ దగ్గర, so like purse. Okay, so without having the money in that particular wallet, so that particular wallet is useless, right? సో వ్యాలెట్ మనం ఎందుకు పెట్టుకుంటాం, డబ్బులు పెట్టుకునే దానికి వాడతాం. ఓకే, సో మీరు డబ్బులు దాంట్లో లేవనుకోండి, వ్యాలెట్ మీ దగ్గర ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే, రైట్? సో లైక్ సిమిలర్లీ, సో యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయింది, రైట్? సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్రాణం ఉంటుంది, ఎప్పుడు లివ్ అవుతుంది అది? ఓకే, సో లివింగ్ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ JVM ఈస్ అసైన్ ద మెమరీ టు దట్. మెమరీ ఎప్పుడైతే అసైన్ అవుతుందో సో అప్పుడే అది యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేది, లేదంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ కెన్ బి అసైన్డ్ బై JVM. ఓకే, సో మెమరీ ఎవరు అసైన్ చేస్తారు, JVM కెన్ బి అసైన్డ్. Okay, so this you need to remember. So whenever the program is running at the back end, so program what it will do, it will create the object. Okay, so our programmers, developers రాసుంటారు అలాగా. So whenever the object is created, so JVM what it will do, it will assign the memory to the newly created object. So memory అనేది అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెమరీ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాము. మెమరీ ఎన్ని రకాల మెమరీ ఉంటుంది? ఓకే, సో హౌ ద మెమరీ మేనేజ్మెంట్ విల్ బీ హ్యాపెన్. ఓకే, హీప్ మెమరీ అనేది ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. సో యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సీ హియర్, సో మెమరీ కెన్ బి 3 types. జనరేషన్స్ ఎన్ని టైప్స్ అని అడుగుతారు పీపుల్, దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ హౌ మెనీ జనరేషన్స్ వీ హ్యావ్, వాట్ అండర్ దోస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ జనరేషన్స్ అని అంటారు. లేదంటే కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హీప్ మెమరీ, హౌ ద మెమరీ మేనేజ్మెంట్ విల్ బీ హ్యాపెన్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ see heap memory mainly the generations are 3 types. Okay, the partitions are 3 types. Okay, you can consider anything. You can see here we have the younger generation, we have the old generation, and we have the permanent generation. So why 3 partitions is required here in the heap? Why we can't go with only one? Younger generation ఒకటే పెట్టుకోవచ్చు కదా, లేదంటే ఓల్డ్ జనరేషన్ ఒకటే పెట్టుకోవచ్చు కదా. We can go with permanent generation only, right? So why we require these 3 partitions? And there is a big story on that. Okay, let me go with that. So let me go with the younger generation first. So whenever the object is created for the first time, like fresh, okay, so whenever it is created an object, so memory ఇందాక చెప్పాను, so we have 3 parts of memory. Okay, so 3 parts of memory will be there. So younger generation, old generation, and permanent generation. Let me keep it as a Y. Okay, younger generation, and this is permanent generation. I think old generation, and this is the permanent generation. That's all right. So I'm missing anything? No. So yeah, so younger generation, old generation, and permanent generation. We have 3 partitions. Let us assume, so we have 2 MB memory or 2 GB memory. Okay, so 2 GB memory undi anukunnam. So then what I can do, I can divide this total memory into 3 parts. So 3 parts ga divide chesi I can assign that memory to younger generation, old generation, and permanent generation. So what I can do, I can give 1 GB to younger generation, and I can give
half GB to old generation. Okay, so half GB is nothing but 0.5 GB I can give to old generation, and remaining 0.5 I can give to permanent generation. Okay, so like this I can divide my heap and I can allocate the heap to each and every partition. Okay, ilage em ledu. If you want, you can go with some other partition as well. But nenu meeku simple example cheppedaniki I have taken this one. So consider I am having 2 GB memory. I am assigning that 1 GB to younger generation, 0.5 GB to old generation, and 0.5 GB to permanent generation. ఓకే, సో ఎందుకు నేను యంగర్ జనరేషన్కి ఎక్కువ మెమరీ ఇచ్చాను, లేదా ఈక్వల్ మెమరీ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో యంగర్ జనరేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడు మనకు మెమరీ యంగర్ జనరేషన్ నుంచి వాడుకుంటాము, ఎప్పుడు మనం మెమరీ ఓల్డ్ జనరేషన్ నుంచి వాడుకుంటాం, ఎప్పుడు పర్మనెంట్ జనరేషన్ నుంచి వాడుకుంటాం. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మనీ, మంత్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద శాలరీ, లెట్ us assume. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ ఫ్రమ్ ద శాలరీ, ఓకే, కొంచెం సేవింగ్ కోసం కొంచెం వాడుకుంటాం, రైట్. సో సేవింగ్ కోసం కొంచెం మనీ పక్కన పెట్టేస్తాం, కొంచెం మనీ ఏదైనా సంథింగ్ మనకి ఈఎంఐలు ఏమైనా ఉంటే దానికి పే చేసుకుంటాం, ఇంకొంచెం మనీ సో డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి దేర్, రైట్. సో వాటికి పక్కన పెట్టుకుంటాం. లైక్ హౌ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద మనీ మేనేజ్మెంట్, like similarly memory management will be there. Okay, so younger generation will be there, old generation, permanent generation. ఇందాక మనము ఫ్యూచర్ సేవింగ్కి కొంచెం పక్కన అలాగే ఎలా అయితే పెట్టామో ఇక్కడ కూడా మనం ఏమిటంటే డివిజన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ డివిజన్ నుంచి ఎప్పుడు మెమరీ వాడుకోవాలి. ఓకే, సో చెప్తాను. ఓకే, లెట్ మీ గో. సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఎప్పుడైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ అవుతుందో, ఐ కెన్ సే లైక్ బ్రాండ్ న్యూ లేదంటే న్యూ ఆబ్జెక్ట్, సో దెన్ ద మెమరీ ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్ విల్ బీ అల్లకేటెడ్. ఓకే, సో యంగర్ జనరేషన్ నుంచి మెమరీ మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రన్నింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, సో ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. So whenever the object is created, so JVM what it will do, it will assign the memory from the younger generation. So this you need to remember. And that too you can see here in the younger generation again we have 3 partitions. Okay, so 3 partitions we have. So one is hidden space, I am keeping hidden space, and second one S0 survivor space S0. Okay, and third one S1 survivor space. Okay, so S1 we have 3 partitions here. వీటిల్లో మళ్ళీ మెమరీ మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, 1 GBకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో దేంట్లో నుంచి మనకి మెమరీ అసైన్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద ప్రోగ్రామ్, సో JVM what it will do, it will assign the memory to that particularly new created object from the younger generation, and that too from the hidden space. ఓకే, సో hidden space నుంచి మెమరీ అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ us assume now why it is going. Okay, let me. సో ఇలాగ మనకి మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడల్లా సో మెమరీ ఫ్రమ్ ద hidden space కెన్ బి అల్లకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతానే ఉంటాయి, సో మెమరీ అనేది అసైన్ అవుతానే ఉంటుంది. సో అట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ సీ there is no memory to allocate the newly created objects. Okay, సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మీ దగ్గర ఫోన్ ఉంది. సో ఎవ్రీడే యు ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే సో మీ ఫేస్ అవ్వచ్చు, పక్కోడి ఫేస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, ఒక హౌస్ అవ్వచ్చు, ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో యు ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద స్నాప్ షాట్స్ అండ్ ఆర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. ఓకే, సో మీరు అన్వాంటెడ్ డిలీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, సో మీరు ఫోటో తీసినప్పుడు ఒకటి బాగొచ్చు, ఒకటి బాగా రావచ్చు, ఇంకోటి బాగా రాకపోవచ్చు. లేదంటే ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ సో దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫొటోస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ delete that particular unwanted photos or videos and all, right. అలాగే మీరు delete చేయకపోతే అట్ కొంచెం టైం తర్వాత యూ కెన్ సీ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ, మనకి మెమరీ అనేది ఉండదు, రైట్. సో మీరు కెమెరా ఓపెన్ చేస్తారు, స్క్రీన్ షాట్ మీద క్లిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీరు ఇట్ విల్ షో లైక్ నో మెమరీ టు స్టోర్ యువర్ ఫోటో, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో మెమరీ అనేది మనకు ఉండదు. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్గా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ we need to assign the memory from the younger generation, and that too from the hidden space.
లెట్ us assume మీరు 500 MB ఇచ్చారు, దీనికి హాఫ్ జీబీ ఇచ్చారు. సో హాఫ్ జీబీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలాగ మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ దానికి మెమరీ అనేది అసైన్ అవ్వదు. ఆ మెమరీ అసైన్ అవ్వకపోతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే మన రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతే మనకు అన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ వస్తే మనకి టీపీఎస్ అచీవ్ అవ్వలేము, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అచీవ్ అవ్వలేము, ఏమీ చేయలేము. సి దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇంపాక్ట్. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ద స్పేస్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఇన్ ద ఈడెన్ స్పేస్, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు డెస్ట్రాయ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాటిని మనం కిల్ చేసేయాలి. ఓకే, సో అది మనం చేయం. ఓకే, సో దాట్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ బై జీసీ, గార్బేజ్ కలెక్షన్. సో వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ జీసీ. జీసీ, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? It will identify the objects which are not longer referred by your program. Simply I can say wasted objects. ఓకే, మీ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ని వాడట్లేదు అంటే, సో యూ కెన్ సే దట్ ఈస్ అ గార్బేజ్, అది చెత్త, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, గార్బేజ్ కలెక్షన్, ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అగైన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ హియర్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డెస్ట్రాయిడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ని మనం డెస్ట్రాయ్ చేసాము అంటే, ఆబ్జెక్ట్కి ముందు మనము, సో వీ హ్యావ్ అసైన్ ద మెమరీ. లెట్ us assume 1 MB మెమరీ నువ్వు అసైన్ చేస్తున్నావు. ఆబ్జెక్ట్కి 1 MB మెమరీ నువ్వు అసైన్ చేసావు. ఆబ్జెక్ట్ని మనం డెస్ట్రాయ్ చేస్తే దట్ 1 MB మెమరీ విల్ బీ ఫ్రీ. ఓకే, ఆ మెమరీ అనేది మనకి ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఫ్రీ అయిపోయిన మెమరీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో మనం ఎక్కడి నుంచి అసైన్ చేసాం? అది JVM నుంచి అసైన్ చేసాం. సో దట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద JVM. ఓకే, సో మన మెమరీ అల్లకేట్ చేసింది JVM కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు డెస్ట్రాయ్ అయిపోయినప్పుడు, సో దాట్ మెమరీ కెన్ బి రీఅల్లకేటెడ్ ఆర్ డీఅల్లకేటెడ్ టు JVM. మళ్ళీ దానికి అల్లకేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాగా వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ GC is identified that this is waste or this is useless, so that particular object can be destroyed by GC and the memory can be released from that particular object and memory will be go back to the JVM. మళ్ళీ JVMకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇలాగా కంటిన్యూస్గా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతానే ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతానే ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, JVM మెమరీ అసైన్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి అసైన్ చేస్తుంది? ఈడెన్ స్పేస్ నుంచి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా కంటిన్యూస్గా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రన్ అవుతానే ఉన్నాయి. మెమరీస్ ఆర్ అలొకేటెడ్ కంటిన్యూస్లీ at particular point of time or after some time we can see there is no there is no memory to assign to the newly created object. So మనం ఏం చేయాలి at the time? So GC automatically it will run at the back end and it will identify the objects which are no longer referred by your program, that means wasted objects. It will destroy those objects and it will clear the memory. Okay, memory already clear అయిపోయింది అనుకోండి, again we have the extra memory over there and we can assign the memory to the newly created object. Okay, let me show you that. సో బేసిక్గా జీసీ అనేది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్ అదే జరుగుతుంది, మనం మాన్యువల్గా చేయం. బట్ హియర్ ఐ విల్ షో యూ టు ఎడ్యుకేట్ యూ. హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్, సి యూ కెన్ సి హీప్ మేనేజ్మెంట్ చూడండి మీరు ఎలా అవుతుందో. హీప్ గ్రాఫ్లో స్పైక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. దీన్ని స్పైక్ అంటాం. ఇలాగా పైకి కిందకి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పైక్ బిహేవియర్. Okay, here you can see two graphs over here. One is in orange in color, one is like a sky blue in color something. Okay, so మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ heap hero, not heap hero, heap size and user heap you can see. ఎందుకు ఇట్లా స్పైక్స్ ఉన్నాయి? why we are getting the spikes and all అంటే, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి వస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి హీప్ అనేది మనకు పెరుగుతా పోయింది. ఇక్కడికి రాగానే సో జీసీ రన్ అయింది. యూ కెన్ సి జీసీ రన్ అయ్యి సో మెమరీ ఏమైంది? రిలీజ్ చేసింది. ఫ్రీ మెమరీని పెంచింది. యూ కెన్ సి, అందుకని కింద పడిపోయింది. మళ్ళీ మనకి మెమరీ చూడండి ఇంక్రీజ్ అయింది, జీసీ రన్ అయింది, ఇక్కడ మెమరీ క్లియర్ అయింది. సో ఇలాగా మనకి స్పైక్ చూడొచ్చు, మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది, మీకు జీసీ రన్ అయింది, క్లియర్ అయిపోయింది, రైట్? సో మీకు కావాలంటే చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ నౌ యూజ్డ్ మెమరీ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 4950 MB సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్ఫార్మ్ జీసీ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మ్ జీసీ యూ కెన్ సీ 58 నుంచి 20కి వచ్చింది, రైట్? సో ఎందుకు తగ్గిపోయింది మెమరీ? మనకి పైన 50 MB నుంచి 20 MBకి ఎందుకు తగ్గిపోయింది యూజ్డ్ హీప్ అంటే, సో బ్యాక్ అండ్ జీసీ ఏం చేస్తుంది? సో అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్ చేస్తుంది అండ్ ద మెమరీ కెన్ బి ఫ్రీ. ఇప్పుడు చూడండి 52కి వెళ్ళిందా? అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మ్ జీసీ, యూ కెన్ సీ ఇట్ కమ్ డౌన్ టు 21, రైట్? సో మెమరీ అనేది ఫ్రీ అవుతా ఉంది.
So like that GC it will work at the back end. Okay, మనం మాన్యువల్గా ఫోర్స్ఫుల్గా రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బ్యాక్ ఎండ్ GC ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ రన్ అండ్ ఇట్ విల్ క్లియర్ ద మెమరీ అండ్ ఆల్, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ GC అండ్ ఆల్. సో GC ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? ఈడెన్ స్పేస్లో రన్ అవుతుంది. అండ్ సో ఆ GC రన్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం? మైనర్ GC అంటాం. ఓకే, సో GC వీ హ్యావ్ 2 types. సో వన్ ఈజ్ మైనర్ GC. ఓకే, సో మైనర్ GC అంటాం. సెకండ్ వన్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ మేజర్ GC. ఓకే, మేజర్ GC నేను చెప్తాను. సో కమింగ్ టు మైనర్ GC, the whatever the GC process it is happening in the Eden space, that too in the younger generation, we will call that as a minor GC. Very very important, people they will ask you in the interview. Okay, so ఈ రోజు చెప్పిన స్టోరీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. this will give the boost up to your career. Okay, so many people they are not aware about this JVM, how it will work, how the memory management can be happened. These things and all they are not aware. Please listen carefully. I'll give you the PDF document as well. Okay, so you can by heart. So minor GC ante enti? Whatever the GC process it is happening in the younger generation, that too in the Eden space, we can call that process as a minor GC. Then what about S0 and S1? So Eden space లో క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్టివ్, సో ఆబ్జెక్టివ్ మళ్ళీ యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి మూవ్ టు S0. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూజింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్, యూజ్ చేయకపోతే GC దాన్ని చంపేస్తుంది. ఇట్ విల్ కిల్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఓకే, మళ్ళీ వాడుతూ ఉంది అన్నప్పుడు, సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి మూవ్ టు S0. Okay, after some time also that particular object, so it is not having the eligibility to destroy the object. Okay, so GC ki eligible avaledu annappudu malli emoutundi, the same object will be moved to S1. After several cycles also, GC malli chaala saala run avutundi kada, after several cycles also it is not eligible to GC ante object malli vaadta undi anukunnappudu, so that particular object again it will be moved to this one, old generation. ఓకే, ఇలాగా సెవరల్ టైమ్స్ మనకి GC రన్ అయినప్పుడు కూడా, సో మనకి GC ఏమనుకుంటుంది, సో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ని మళ్ళీ వాడుకుంటుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్, నేను దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేను అని దానికి అర్థమవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ సో దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి మూవ్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్. ఇలా మూవ్ అవడం వలన మనకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి అంటే, సో మెమరీ ఫస్ట్లో మనం యంగర్ జనరేషన్లో ఉండింది కదా, యంగర్ జనరేషన్లో ఉన్న మెమరీ దానికి అసైన్ చేసి ఉంటాం. సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవ్ టు ఓల్డ్ జనరేషన్, so for that particular object the memory from the old generation can be allocated. Okay, so memory from the old generation can be allocated. So ఇప్పుడు మెమరీ ఓల్డ్ జనరేషన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మెమరీ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్ నుంచి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనకి యంగర్ జనరేషన్ నుంచి ఓల్డ్ జనరేషన్కి మూవ్ అయిందో ఆ ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ అవుతుంది. సో ఇలాగా whenever the object is moved to the old generation, the memory from the old generation can be allocated to that particular object. So this is how the object it will move from Eden space to old generation, right? Eden space lo first lo create చేసినప్పుడు the object will be there in the Eden space. So after several cycles also it is not eligible for the GC, then particular object will be moved to S0, then it will be moved to S1. After several cycles also, so GC is unable to identify that particular object and it is using by your program again and again. So therefore, so a particular object malli vadukuntundi kabatti that will be moved to old generation. Okay, old generation move అయినప్పుడు the memory from the old generation can be assigned to that particular object. So this is about younger generation and old generation. In the old generation also GC it will run. Okay, old generation lo kuda GC రన్ అవుతుంది. GC వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ద ప్రైమరీ డ్యూటీ ఆఫ్ ద GC ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నో లాంగర్ రెఫర్డ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని వాడకుండా ఉన్నట్లయితే దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి, దాన్ని కిల్ చేయాలి. సో అలా కిల్ చేసేది GC ప్రైమరీ డ్యూటీ. సో హీర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్ ఆల్సో GC ఇట్ విల్ రన్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అలాగా GC రన్ అయిన ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం, we'll call that as a major GC. Okay, you need to remember this minor and major GC. So the people they will ask you in the interview, okay, what is minor GC, what is major GC, okay, like that the people will ask you. Okay, whatever the GC process it is happening in the younger generation, we'll call that as a minor GC. Whatever the GC process it is happening in the old generation, we'll call that as a major GC. You need to remember.
Then what about the permanent generation here? Ante మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు డెవలపర్స్ దే విల్ రైట్ సమ్ క్లాసెస్, దే విల్ రైట్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్, దే విల్ క్రియేట్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో దే విల్ రైట్ సమ్ అర్రేస్. ఓకే, అర్రేస్ లైక్ ఇంటు, క్యారు, సో ఇలాంటివన్నీ వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు, రైట్? సో వాటన్నిటికీ మెమరీ అనేది ఎక్కడి నుంచి అసైన్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద పర్మనెంట్ జనరేషన్. దట్స్ ఆల్, అంత మించి ఇంకేం ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకే, సో this is about how the memory can be allocated, what JVM it will do. Okay, so what GC it will do, what is minor GC, what is major GC, how many partitions we have. Okay, how the memory management can be allocated. Okay, so the story you need to remember. Okay, so coming to GC types, let me go to the slide. So we have discussed so far about JVM, okay, and GC. So coming to GC types, how many GC types we have, or algorithms అని కొందరు అంటారు. ఓకే, అల్గారిథం అన్నా, GC టైప్స్ అన్నా, GC మెథడ్స్ అన్నా, యూనిట్ టెల్ అబౌట్ దీస్ ఫోర్. ఈ మూడింటి గురించి మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ GCs we have? 4 types of GCs we have. So one is serial GC, second one is the parallel GC, and third one is concurrent mark and sweep. So fourth one is G1 GC. Okay, so let me tell you what is serial. First one, సీరియల్ జీసీ అంటే ఏంటి అంటే, సో లెట్ us assume, సో యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ran at the back end. మీ ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్ ఎండ్ రన్ అయింది. ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసింది. లెట్ us assume దీస్ అన్న ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, అది ఏం చేస్తుంది, అది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనం యూనిట్ టు లర్న్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, either C or C++ or Java or Python. You need to learn. Okay, so that is not our duty, you can ignore it, not an issue. Let us assume మీ ప్రోగ్రామ్ ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసింది. సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, సో JVM it will assign the memory. అన్నిటికీ మెమరీ అసైన్ అయింది. ఓకే, సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ 1 and this is 2. సో లైక్ దట్ I'm giving the numbering. ఓకే, సో numbering to the objects. సో ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్స్కి నంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, సో యువర్ జీసీ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నో లాంగర్ రెఫర్డ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీ ప్రోగ్రామ్ సో కొన్నిటిని మళ్ళీ వాడుకోవడం లేదు అని దానికి అర్థమైంది. సో లెట్ us assume, సో 3 ఈజ్ నాట్ యూజింగ్, 6 ఈజ్ నాట్ యూజింగ్, అండ్ 9 ఈజ్ నాట్ యూజింగ్. సో దీస్ 3 ఆర్ నాట్ యూజింగ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? జీసీ ఇట్ హ్యాస్ టు కిల్ దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ మూడింటిని ఆబ్జెక్ట్స్ని కిల్ చేయాలి. ఓకే, ఈ కిల్ చేసే ప్రాసెస్ సీరియల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ప్యారలల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, మార్క్ అండ్ స్వీప్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, రైట్? G1 GC అయితే ఎలా ఉంటుందో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సి ఫస్ట్ వన్ సీరియల్ జీసీ. సో సీరియల్ జీసీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్. సో సో మనకి జీసీ యాక్టివిటీస్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్ వన్ థ్రెడ్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. లెట్ us assume a thread called A is created. A అనే థ్రెడ్ క్రియేట్ అయింది టు క్యారీ GC activities. So what it will do, first it will identify the object 3 and it will destroy that particular object. Then it will identify, again it will run, and then it will identify the one more object 6 and it will destroy. Like that, one after one the objects will be destroyed. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకే థ్రెడ్డే డెస్ట్రాయ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు డెస్ట్రాయ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఎందుకంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తూ రావాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. చేస్తే ఉండనిలే, ఏంటి మనకి జీసీ ఎక్కువ టైం తీసుకొనిలే, ఏమవుతుంది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే, ఎంతసేపు అయినా తీసుకొని అది అయినా బ్యాక్ ఎండే కదా రన్ అవుతుంది అంటే, సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, వై అంటే వెన్ ఎవర్ ద జీసీ ఈజ్ రన్నింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, జీసీ ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ రన్ అవుతుందో, సో అట్ దట్ మూమెంట్ యువర్ టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ షుడ్ బి ఇన్ పాస్. మొత్తం ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం ఏమవుతుంది, పాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు బ్యాక్ ఎండ్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద జే మీటర్, ఓకే, యువర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ షుడ్ బి ఇన్ పాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో పాస్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ద టైమ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజింగ్. ఆ టైం అనేది మనకి రెస్పాన్స్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏపీఐ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో మనకి జీసీ అనేది ఎప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు రన్ ఫర్ ద షార్టర్ డ్యూరేషన్స్, నాట్ ఫర్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్. జీసీ యాక్టివిటీ అనేది ఎప్పుడు వెరీ షార్టర్ డ్యూరేషన్లో రన్ అవ్వాలి, లైక్ 20 millisecond,
10 millisecond, 5 millisecond, like that. For 1 second there is 1000 milliseconds we have. ఒక సెకండ్కి 1000 milliseconds ఉంటాయి. మన కంటి రెప్పని ఆర్పుతున్నాము అంటే ఇలా ఒకసారి క్లోజ్ చేశారంటే 1 సెకండ్ అయిపోతుంది. అలాగా ఒక సెకండ్కి 1000 milliseconds అంటే అజ్యూమ్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ విల్ బీ. ఓకే, సో మనకి జనరల్లీ సో లెస్ దాన్ 30 milliseconds లోపలనే మీకు ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. జీసీ యాక్టివిటీ 30 milliseconds. ఓకే, సో అలాగ మనకి ఫాస్ట్గా యాక్టివిటీ జరగాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సీరియల్ జీసీ మీన్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ పాస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది జీసీ యాక్టివిటీకి. సో ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, we need to go for the advanced one. We cannot use this serial GC. So because of that we have the impact on the response times. ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేస్తే కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సీరియల్ జీసీ. మనకు ఒకే థ్రెడ్ రన్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ నో లాంగర్ రెఫర్డ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో కమింగ్ టు ప్యారలల్ జీసీ. ప్యారలల్ జీసీ అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. సో ఆల్ అన్నీ ఒకేసారి ప్యారలల్గా రన్ అవుతాయి. యు సీ లైక్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ అండ్ బి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్, రైట్? సో ఏ అనే థ్రెడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటుంది, బి అనే థ్రెడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో లెట్ us assume if we have the C also, C అనే థ్రెడ్ కూడా, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, it will identify the object which is not longer referred by your program and it will destroy that particular object. ఇలాగా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ will be created and what they will do, they will destroy the unwanted objects or wasted objects. So ilaga you can use the parallel algorithm as well, or parallel GC as well. Okay, so if compared with GC, if compared with serial, parallel is recommended. Okay, so parallel ante multiple threads create avutayi, serial ante single thread can be created. Adi biggest difference. Coming to mark and sweep. So mark and sweep ante ela untundi ante, so first em avutundante GC, it will identify the objects. So let us assume this object is eligible for GCR. So GC it will mark like this. So ఇది eligible la, so then it will mark. Eligible la కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? If that particular object is calling again and again, so then that is not eligible. So if the particular object 2 is not calling by a program, so then it is eligible. So you can take this object. So like that marking will be done by mark and sweep algorithm. Okay, so objects ఏవైతే మనకి యూస్ఫుల్ అవ్వదో వాటన్నిటిని ఇలా మార్క్ చేసుకుంటుంది. Click like sweep అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది. సో if you click on that button, so all the objects will be cleared at the same time. ఓకే, అన్నిటి క్లియర్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ మార్క్ అండ్ స్వీప్ ఇట్ విల్ వర్క్. సో పేరులోనే ఉంది, మార్క్ చేయండి తోసేయండి అని. ఓకే, సో మార్క్ అండ్ స్వీప్ ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ దట్. సో కమింగ్ టు G1 GC. సో G1 GC is most advanced one. So G1 GC, so G1 GC is most advanced one. Okay, advanced one ante this is the combination of parallel and this one mark and sweep. Let me show you. ఈ parallel ni mark and sweep ni రెండిటిని combine చేసి, so the people they have developed the algorithm called G1 GC. So therefore most of the people they are using G1 GC in their projects. So in my project we are using G1 GC. In the interview some people they will ask you, so which algorithm you are using in your project. Directly you can tell G1 GC. Okay, so you just remember these types and all. Okay, serial ante it can be I mean the process can be taken care by only one thread. Okay, one thread create avutundi. Here you can see like multiple threads can be created in the parallel. Here mark and sweep, so objects will be identified and it will be marked as a wasted object and it will be cleared. Okay, so coming to G1 GC, and this is the advanced of all the algorithms, and it is a combination of parallel and mark and sweep. So that is more than enough. Okay, so we are not writing any J&J examination and all, so you need to remember the key points, that's all. Okay, so this is about JVM and GC, how many types we have, how memory management can be happened and all. Okay, so this is very very important. Let me go back to the where, so JvisualVM. So ఇందాక చూడండి ఇలాగా స్పైక్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇలాగ మనకి స్పైక్స్ ఉన్నాయి అంటే యువర్ జీసీ ఈజ్ రన్నింగ్ ప్రాపర్లీ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ప్రాపర్గా మనకి జీసీ బాగా రన్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద పర్ఫార్మ్ జీసీ, యు నో ద డేటా కెన్ బి క్లియర్డ్ బై యువర్ జీసీ. ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి cleared. Okay, wasted objects will be cleared.
Okay, so ilaga you can check it out here. And coming to classes, how many classes has been loaded? So మీ ఇందాక చెప్పాను మీకు JVM మనకి జావా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు మనం కొన్ని క్లాసెస్ రాస్తాము, మెథడ్స్ రాస్తాము, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇలాగున్నప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, సో దట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అండ్ కమింగ్ టు థ్రెడ్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ, మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా బ్యాక్ ఎండ్ వన్ థ్రెడ్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. సో అలాంటి ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ థ్రెడ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మన స్టేటస్ ఏంటి, ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చొని ఉన్నావు అనుకో, నీ స్టేటస్ ఏంటి, కూర్చొని ఉన్నావు. పరిగెడుతున్నావు, నువ్వు పరిగెట్టావు, నీ స్టేటస్ ఏంటి, పరిగెడుతున్నావు. యు ఆర్ ఈటింగ్, నీ స్టేటస్ ఏంటి, ఈటింగ్. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థ్రెడ్ దేర్ విల్ బి ఏ స్టేటస్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ కలర్స్, టూ మెనీ కలర్స్ వీ హ్యావ్. ఏ కలర్ ఏంటి అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. గ్రీన్ కలర్ రన్నింగ్, పర్పుల్ కలర్ స్లీపింగ్, ఓకే, ఎల్లో కలర్ వెయిట్. సో లైక్ దట్ you can identify the status of the threads. You need to remember this status of the threads. Okay, stop, running, right, running, sleeping, parking, blocking. So these are all the states of threads. People they will ask you in the interview. Okay, so threads status of the threads ఏముంటాయి, you need to tell. Okay, అవి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ కావాలా మనం అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దాట్, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్, నో ప్రాబ్లం, గో టు శాంప్లర్. ఓకే, సో శాంప్లర్లో మనకి ఏమీ ఉండదు, CPU మెమరీ ఉంటాయి. సో బట్ యూ కెన్ సీ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ CPU టైమర్. ఓకే, సో నథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ కమింగ్ టు హియర్, ఏ థ్రెడ్ ఉంది, ఆ థ్రెడ్ ఐడి ఏంటి, ఆ థ్రెడ్ నేమ్ ఏంటి, సో యూ కెన్ టేక్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ థ్రెడ్ డమ్. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ డమ్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ డమ్. So you can take the thread dump here, but this is not recommended. I'll tell you how you can take the thread dump and all. See here, when you have taken the thread dump, so that time you can see, right? And me Java mission 64-bit or 32-bit అనేది మీరు చూడొచ్చు. And you can see here the status of the thread, timed waiting, java.long thread.state timed waiting. Okay, for each and every thread, so there will be a ID. మీకు పేరు ఎలా ఉంది, నాకు పేరు ఉంది, అలాగే యూనిక్ నేమ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో you can see. Like for each and every thread also there will be a unique ID. So TID you can see, TID, NID and all. Okay, so అలాగా ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్కి అది ఏ స్టేట్లో రన్ అవుతుంది, దాని ఐడి ఏంటి, దాని నేమ్ ఏంటి, ఓకే, దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద థ్రెడ్ డమ్ అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ హియర్. సీ టైమ్డ్ వెయిటింగ్, okay, waiting state. Okay, so like that you can see the status of threads and all here. Okay, so మీకు కావాలంటే చూడండి, GC threads కూడా ఉంటాయి మన క్లాస్లో. హియర్ యూ కెన్ సీ GC threads also we have. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి GC threads. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ ఆల్. లెట్ మీ షో యూ హౌ యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ ఆల్. అసలు మనం థ్రెడ్ డంప్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్. Okay, see, whenever we have identified that our application is not working, మన అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవ్వట్లేదు, and also we have identified that there is a 100% CPU utilization and all. Okay, 100% CPU utilization ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, we used to take the థ్రెడ్ డంప్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ అంటే, మనకి అప్లికేషన్ ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తే మనకి రావట్లేదా, ఫ్లిప్కార్ట్ అని లాంచ్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ ఐ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అని లాంచ్ చేస్తే నాకు లాంచ్ అవ్వట్లేదు అదేనా అంటే కాదు. ఓకే, మీకు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, కంటిన్యూగా ఇంక్రీజ్ అవుతానే పోతూ ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ వేర్ ఇస్ ద JMeter. సో JMeterలో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, కంటిన్యూగా ఇంక్రీజ్ అవుతానే పోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, like that కంటిన్యూస్లీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గోస్ హై అంటాయి, పైకి పెరుగుతానే పోతానే ఉంటాయి, మీద. అలా ఉన్నప్పుడు, సో వీ కెన్ సే దట్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. అట్ ద టైమ్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డౌన్. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ద JMeter?
సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మనకి ఎప్పుడైతే పెరుగుతా పోతానాయో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్, రైట్? సో కంటిన్యూస్గా పెరుగుతానే పోతున్నాయి అన్నప్పుడు వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డౌన్. అండ్ వన్ మోర్ సినారియో, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద యూటిలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ హై, ఓకే, సో గ్రఫానాలోనో లేకపోతే టాస్క్ మేనేజర్లోనో ఎక్కడో చోట మీరు చూసారు అండ్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ద యూటిలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ హై. సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ అండ్ mission is running bit slow. So చేస్తే యూ కెన్ సీ ద యూటిలైజేషన్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో మనం యూటిలైజేషన్స్ అన్ని చూడొచ్చు. CPC you can see 99%. This is not at all acceptable. Okay, so మనం CP యూటిలైజేషన్ ఇవన్నీ చూడాల్సిందే ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకే, డోంట్ చెక్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్ వేర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ JMeter and all. So go and check the utilization and all in the server mission, and if you have identified the CP utilization like this 100% means, then do not accept it. Okay, so CPU percentage should be always less than 80%. Okay, now what we can do, we can take the thread dump and we can analyze the thread dump in our case as well. Okay, ఎలా తీసుకోవాలి థ్రెడ్ డంప్, అండ్ వేర్ ఇస్ ద JMeter is open. Okay, let me show you. సో మనకి తెలుసు మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నామంటే వీ కెన్ సీ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ అండ్ దేర్ వీ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్ని మనం చూడొచ్చు. డబల్ JMeter is open here, none of the open. Okay, so now let me execute any one of the script. API testing I am going. People they will ask in the interview, okay, ఎప్పుడు నువ్వు థ్రెడ్ డంప్ తీసుకుంటావు, ఎట్లా తీసుకుంటావు, ఏ కమాండ్ వాడతావు? Okay, so these things and all the people they will ask in the interview. Listen carefully and you can practice this in your mission. Okay, so మీ మిషన్లో కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు థ్రెడ్ డంపులు, హీప్ డంపులు అండ్ ఆల్. ఓకే, సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. Yeah, so double click on this thread group, go with the view history, and I am executing the test. Summary report add cheyaleda. Let me add the summary report. So go to the listener, add the summary report, click on the play button. So here up and okay, all right, ఇక్కడ మనకి చూడొచ్చు మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, సో మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే యూ కెన్ సీ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతానే పోతున్నాయి. యూ కెన్ సీ, సో కంటిన్యూస్గా మనకి పెరుగుతానే పోతానే అనుకుందాం. లెట్ us assume, కన్సిడర్ దట్ పాయింట్. కంటిన్యూగా పెరుగుతానే పోతున్నాయి. ఇప్పుడు మనకి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి 370 ఉంది, రైట్? సో 370, 470, 570, 1070, like 5070, 10,070, like that continuously, so the response times are increasing. So then what you can do, you can assume that your application is not performing well and you can take the thread dump. Okay, so now how to take the thread dump? Thread dump ఎలా తీసుకోవాలి అంటే you need to connect to the server mission లో మనం thread dump తీసుకోవాలి. నాట్ ఇన్ యువర్ మిషన్ వేర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ JMeter ఎక్కడ రన్ అవుతుందో అక్కడ కాదు తీసుకోవాల్సింది. అగైన్ అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఓకే, యూ నీడ్ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్, హీప్ డంప్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ GC dumps and all in server mission, in server. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మీకు శాంపుల్గా చూపిస్తాను హౌ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్. యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సర్వర్ మిషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇన్ ద సర్వర్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. Either it may be a Windows mission or Linux mission, whatever it may be, you can use the same command. Okay, so we can use jstack command. Okay, you can use jstack command to generate the thread dump. But jstack command ఒకటే ఉంటే సరిపోదు. We need to take the process ID of our application. ఇందాకే చెప్పాను మీకు, for each and every application there will be a process ID. Process ID will be there. You need to take the process ID. Okay, for that application you need to take the thread dump. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి నా మిషన్ని మీరు సర్వర్ అనుకోండి. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్, సో too many applications are running. So let me right click over here, let me show you about the task manager. So task manager లో మీరు చూస్తే too many applications are running. Okay, too many processes are running over here.
right? So చాలా రన్ అవుతున్నాయి మనకి. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్ పర్టికులర్లీ టు అప్లికేషన్, ఒక అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి. సో అట్ ద టైమ్, సో యూ నీడ్ టు గెట్ ద ప్రాసెస్ ఐడి ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఐడి మనం తెచ్చుకోవాలి. క్లిక్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్ and here you can find out the process IDs and all. If you are not able to identify the process ID and all, then what you can do, you can ask the DevOps people, they can give you the process ID. See, now I am going to take the thread dump for this particular thing, right? So దీనికి తీసుకుంటా, JvisualVM తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. What is the process ID? 8212. Okay, so now use the same process ID here. Okay, so JStack space so give 8212 something, right? Let me check it out again. So what is the process ID here? 8212. Yeah, only. So just enter 8212. So that is the process ID. I am going to take the thread dump for this process, okay, or this particular application. Okay, so then leave tag symbol. Okay, so JStack, this is the common for all applications, and 8212, so it may vary application to application ki meeku vary avutha untayi. So you can check that using task manager, or you can reach out to your DevOps team. They can share the process ID to you. You can use that here. And this one tag is common. Okay, common to all. If tag tarvata, you need to provide the path. So where you are going to generate the thread dump. Thread dump మీరు ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనుకుంటారు, దాని పాత్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, I am going to generate my thread dump in your July batch. So your July batch, right? So here I want to generate. So let me create one new folder here. Okay, I am creating one new folder and I am giving the folder name as a dump. Okay, so దీని లోపల నేను క్రియేట్ చేయాలి dump. Okay, so dump లోపల నేను క్రియేట్ చేయాలి. So double click on the dump. You can take this path. Okay, so you can give that path over here. Okay, so path ఇవ్వండి. So then this is the folder name. Dump is the folder name. Okay, use slash and now provide the నేమ్ ఆఫ్ యువర్ థ్రెడ్ డంప్. మీరు థ్రెడ్ డంప్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా, దాని నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి మీరు. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ అండ్ ఆల్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ మై అప్లికేషన్ ఇస్ లైక్ సామ్సంగ్ పే. ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ సామ్సంగ్, ఓకే, పే, ఓకే, అండర్స్కోర్, ఓకే, టుడే డేట్ ఈస్ 20/08/2022 .tdump, TDUMP. T means thread, DUMP dump, thread dump you can give. Or else simply you can give txt, .txt also you can give. So what is the extension of thread dump? The people they will ask you. You can tell. So we can give either .txt or we can give .tdump. Okay. So what is the command you can use to generate the thread dump? So you can tell them I can use the JStack command, so I can generate the thread dump. Okay. So just this is the command. So just click on the enter button. That's all. Okay. So enter button మీద click చేయండి. It will take some time to generate the thread dump. So once it is done, it will show like I think created something and పడుతుంది అనుకుంటా. So ఒకసారి పడదు. Let us wait for some time. Okay, it is creating the thread dump at the back end. So once it is done, we'll check it out. What and all things will be there in the thread dump. So unable to attach 32-bit process running under wow 64. The F option can be. Okay. Let me go with another process ID. Okay. So where is the task manager? Let me go with this Java Kate. I can go with 9648 now. Okay. So 9648. Yeah, you can see thread dump is created now. Okay, so thread dump అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది. ఒకవేళ సక్సెస్ అయితే మనకి ఇలా వస్తుంది. If it is a failure, it will throw an error like this. Okay, so now we have created the thread dump. Okay, now go and check in this particular folder. Okay, dump అనే folder ఎక్కడ ఉంది? July batch లో ఉంది. You can go to dump folder. You can see here Samsung Pay 20/08/2022.txt. Double click on it. Open that in the text notepad. You can see here, right? So మనం ఎప్పుడు జనరేట్ చేసాము. ఓకే, సో మీ జావా అనేది ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ మిషన్ 32 or 64? యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ స్టేటస్. యూ కెన్ సీ ద టీఐడి మీన్స్ థ్రెడ్ ఐడి, ఎన్ఐడి మీన్స్ నేటివ్ ఐడి. యూ కెన్ సీ ఓవర్ దేర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ మీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థ్రెడ్ ద యూనిక్ థ్రెడ్ ఐడి, యూనిక్ నేటివ్ ఐడి విల్ బి దేర్. ఓకే, ద స్టాక్ ట్రేస్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ అట్ ద బాటమ్. ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్కి స్టాక్ ట్రేస్ ఉంటుంది, అది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది, ఏ లైన్ దగ్గర క్రియేట్ అయింది, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్.
and you can see in each and every thread, for each and every thread you can see the status of the thread. Okay, timed waiting like that you can see. Okay, so runnable threads you can see. Okay, so GC threads also you can see GC task, you can see here parallel GC. So in my mission I am using parallel GC, you can see parallel GC, parallel GC, parallel GC and all. Okay, so ilaga unte, so people like you and me, we are educated and we will come to know about this thread dump and all, and we can see this. But the people like client and all and your manager and all, so they are not that much educated, I mean performance point of view. Okay, so therefore what we need to do, so we need to generate HTML report using this txt file, thread dump file. Okay, man JTL use చేసి HTML report ఎలా generate చేస్తాము, like similarly, so using this txt file, so we need to generate HTML report. Now I'll tell you how you can generate the HTML report. Okay, how to analyze the thread dump. Okay, so go with fastthread.io. Okay, so fastthread.io, fastthread.io, this is the online tool, so where you can analyze your thread dumps and all. Okay, so let me launch it. Yeah, I have launched the fastthread.io. This is the interface. Here you can see upload thread dumps and all, and choose file. Here you can click over there. So pop-up window it will come. Okay, so మీరు ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేయండి, that will be there in the July batch. Where is the July, June, July batch, you know, dump అనే folder లో this is our file. Click on that one and click on open. Okay, so then click on the analyze, that's all. Okay, it will take some time to analyze your report, and then it will give you a HTML report for you, and you can download that report to your local as well in PDF format. I'll show you that how you can do and all. Okay, so still it is loading, so let it be. Yeah, so loading is done. You can see thread dump intelligence report. Okay, so దాని కింద మీరు చూడొచ్చు మీరు ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారు, థ్రెడ్ డంప్ అనలైజ్ చేయడానికి ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారు. యూ కెన్ సీ దట్ ఫైల్ నేమ్ హియర్ and timestamp when you have taken the thread dump, you can see the timestamp, and you can see JVM version like 32-bit mission or 64-bit mission, that information you can see here. And you can see total number of threads, ఎన్ని థ్రెడ్స్ మనకి క్రియేట్ అయినాయి, యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. రన్నబుల్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వెయిటింగ్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టైమ్డ్ వెయిటింగ్ హౌ మెనీ వీ హ్యావ్, రైట్. సో ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద చార్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్లో చూసుకోవచ్చు. సో గ్రీన్ కలర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మీరు ఇక్కడ ఈ కలర్ని చూసి యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మౌస్ ఓవర్ టు దేర్ అండ్ యూ కెన్ సీ వెయిటింగ్, టైమ్డ్ వెయిటింగ్, ఓకే, రన్నబుల్, యూ కెన్ సీ. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద రన్. టెస్ట్ జరిగేటప్పుడు ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, వాటిలో ఎన్ని రన్నబుల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వెయిటింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైమ్డ్ వెయిటింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బ్లాకింగ్ ఉన్నాయి. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ గెట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ద బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అని వస్తాయి మనకి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్లాకేజ్. వాట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ థ్రెడ్? రన్నింగ్ అంటే యూనో రన్ అవుతూ ఉన్నాయి, వెయిటింగ్ అంటే వెయిట్ చేస్తూ ఉంది, టైమ్డ్ వెయిటింగ్ అంటే చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. దెన్ బ్లాకింగ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బ్లాకింగ్? సో బ్లాకింగ్ మీన్స్ యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అదర్ గై. ఓకే, సో మీరు మీ ఫ్రెండ్ యూ హ్యావ్ ప్లాన్ టు గో మూవీకో లేకపోతే ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళాలని వెయిట్ చేస్తున్నారు. యు ఆర్ ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయినావు నువ్వు, అండ్ యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ వాట్ వీ కాల్ యువర్ ఫ్రెండ్, అండ్ హీ ఈస్ బ్లాక్డ్ ఓవర్ దేర్ with so and so issue, but already block అయిపోయినాడు. What is the status of you? So your status is also blocked status. Okay, so if the threads are blocking like that, so then your execution cannot go smoothly. Okay, మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ దాట్. సో థ్రెడ్ అనేది క్రియేట్ అయినప్పుడు అది బ్యాక్ అండ్ బాగా రన్ అయితేనే ఎగ్జిక్యూషన్ బాగా వెళ్తుంది, అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్, క్విక్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్. So if the thread is blocking at the back end and all, so the time, it will take more time to release and all, and the impact will be, the response times it will increase. So therefore whenever we have identified that blocking threads here, so you need to raise one defect on that. Okay, that is very very important. And thread group you can leave it, not an issue. So any threads create అయినాయి, GC task ఎన్ని అది చూడొచ్చు, ఇది not important, you can leave it. Daemon threads and non-daemon threads you can see here. So what is daemon, what is non-daemon? So daemon means, so the what we call the threads which are invoked in OS level. So OS level లో మనకి ఎన్ని threads create అయినాయి వాటిని daemon అంటాం. How many threads have been created
in application level, so we can call it as a non-daemon threads antaru. Okay, if you click on this view details, okay, so you can see the details of daemon threads. Okay, daemon threads ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, వాటి డీటెయిల్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఇందాక చెప్పాను, థ్రెడ్ ఐడి, నేటివ్ ఐడి, స్టాక్ ట్రేస్, so like that you can see the information and all here. Okay, so not much important, you can ignore this, not an issue. Okay, so thread with identical, no, you can ignore it. So same threads, so threads మనకి రన్నబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటి డీటెయిల్స్ ఏంటి. If you click on this stack trace, you can see the details of that particular thread. If you want, you can generate this thread dump in your mission, and you can click on this and you can check it out, so what you are seeing and all. Okay, so with status of the threads and all you can see over here. Okay, and then last execution, executed methods. So you know, threads execute avadanik kuda, so few of the methods can be used. Okay, few of the methods can be executed at the back end. సో ఎన్ని మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. దీన్ని మనం స్టడీ చేసి, ఓకే, దీన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఎలా వచ్చింది ఏమి, సో దోస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ యూ నో హౌ యూ కెన్ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, హౌ యూ కెన్ అనలైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ యూ కెన్ బికమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్కిటెక్ట్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఉండేది, ప్రతి ఒక్కటి ఇది ఎందుకు, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దీన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు అని మీకు అర్థమైంది అంటే you can become the performance architect. Okay, so now we are just in the performance testing level. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ కాబట్టి మీకు this information is more than enough, and you can keep 6 years of experience and you can get the job. Okay, so not an issue. 4 years కి అసలు ఇది అవసరం ఉండదు. But even though I am explaining here, why? Because tomorrow whenever you are giving the interviews and all, in the interview you need to get the good impression if compared with the other people and all. Okay, so that's why I am explaining this and all things. Okay, please go through this by heart, this information and all. CPU consuming threads, CPU level లో ఎన్ని థ్రెడ్స్ మనకి క్రియేట్ అయినాయి, ఓకే, ఆ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ ఇందాక చెప్పాను, బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అని వస్తాయి మనకి అని. యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ బ్లాకింగ్ థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్, యూ కెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ అండర్ దిస్ సెక్షన్, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు జీసీ థ్రెడ్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఓకే, సో జీసీ యాక్టివిటీస్ కూడా, సో యూ నో ఫ్యూ ఆఫ్ ద థ్రెడ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. Okay, you know 4 threads are created. Click on the view details, you can see the GC threads. GC threads ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, GC threads and all. And thread stack length you can ignore it. Complex deadlock or deadlock, so these two are also very important. What is this deadlock and complex deadlock? Meaning is same only, there is no much difference and all. Deadlock అంటే ఏంటి అంటే, again we'll go back to the scenario, like example. See, you have invited one person for the party, లేదా ఒక మూవీ, సంథింగ్ ఎల్స్, ఏదో ఒకటి. ఓకే, యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ పర్సన్ అండ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్వైటెడ్ సమ్ అదర్ పర్సన్. ఓకే, నువ్వు ఒకరిని పిలిచావు, వాడు ఇంకోని పిలిచాడు, రైట్? సో ఇక్కడ నువ్వు పిలిచావు ఒకరిని, వాడు ఇంకా రాలేదు. ఓకే, వాడికి కాల్ చేసావు, వాడు ఏమంటున్నాడు, అరే ఐఎమ్ బ్లాక్డ్ బై సో అండ్ సో పర్సన్ అని. ఓకే, యువర్ స్టేటస్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ హియర్. వాడి స్టేటస్ ఏంటి, బ్లాక్డే, రైట్? సో వాడు ఇంకొకటి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు, రైట్? సో వాడు వస్తే కానీ వీడు రాలేడు, వీళ్ళిద్దరు వస్తే కానీ నువ్వు వెళ్ళలేవు. సో దట్ ఈస్ ద డెడ్ లాక్ పొజిషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డెడ్ లాక్? సో a thread is waiting for the another thread which is already blocked by some other thread, or a thread is waiting for the release. Okay, so the dependencies, that particular thread is already blocked by some other thread. Bit కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు, బట్ సింపుల్. ఒక థ్రెడ్ ఉన్నాడు, ఒకడున్నాడు, వాడు ఒకటి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు, వాడు ఆల్రెడీ బ్లాక్ అయి ఉన్నాడు. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు కన్వే ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఏ థ్రెడ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద అదర్ థ్రెడ్, సో దట్ థ్రెడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్లాక్డ్ బై సమ్ అదర్ థ్రెడ్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్. కాంప్లెక్స్ డెడ్ లాక్ అంటే మల్టిపుల్ డెడ్ లాక్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దేర్. నువ్వు ఒకరిని పిలిచావు, వాడు ఇంకోని పిలిచాడు, వాడు ఇంకోని పిలిచాడు, దెర్ ఈస్ ఎ చైన్. ఓకే, so that kind of scenario we can consider as a complex deadlock and all. Whenever you are seeing that complex deadlock and all, so that information you can see here and you can take that information. ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ డెడ్లాక్ అని ఉంది, సో దాని కింద ఏముంటాయి మీకు, ఇట్లా థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా థ్రెడ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇలా మీరు ఈ డీటెయిల్స్ని కాపీ చేసుకోవాలి, అండ్ యూ నీడ్ టు షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ డెవ్ టీమ్. ఐ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద కాంప్లెక్స్ డెడ్లాక్స్ ఆర్ డెడ్లాక్, సో ప్లీజ్ ఫైండ్ ద డీటెయిల్స్ బిలో.
Please, can you please look into this? Because of that we are not meeting the SLA. మనం రెస్పాన్స్ టైమ్స్ని మీట్ అవ్వలేకపోతున్నాము, లేదా టీపీఎస్ని మనం అచీవ్ అవ్వలేకపోతున్నాము. కెన్ యూ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ అని చెప్పి వీ కెన్ సెండ్ వన్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డెడ్ లాక్ అండ్ కాంప్లెక్స్ డెడ్ లాక్. GC threads done, complex deadlocks. Finalize the thread, you can ignore it. Exception. Okay, if you are having any exceptions and all, you can see errors. Flame graph, you can see bottom up graph. Nothing is required. That's all. So mainly thread dump ante it will talk about only threads. How many threads have been created? What is the status of those threads? Any status? I mean, one the thread create అయినాయి, 100 thread లో ఎన్ని రన్నింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వెయిటింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని దాని ఏమంటే టైమ్డ్ వెయిటింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బ్లాకింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డెడ్ లాక్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వాటి డీటెయిల్స్ ఏంటి. సో ఇప్పుడు 100 మంది ఉన్నారు మన దగ్గర, రైట్. సో లేదంటే ఒక క్రికెట్ టీమ్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, 11 మంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు. 11 మందిలో కూడా యూనో సో వాళ్ళ స్టేటస్ మళ్ళీ మారుతుంది. ఒకడు బ్యాటర్ ఉంటాడు, ఒకడు వికెట్ కీపర్ ఉంటాడు, ఒకడు ఆల్రౌండర్ ఉంటాడు, ఒకడు రైట్ బౌలర్ ఉంటాడు, లైక్ సో సో ఇలాగ మారుతూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళలో కూడా అందరూ ఒకేసారి ఆడరు కదా. బ్యాటింగ్ ఆడేటప్పుడు ఒకటి ఆడుతూ ఉంటాడు, బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు, ఫీల్డింగ్ ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు, వికెట్ కీపర్. సో ఇలాగ వాళ్ళ స్టేటస్లు క్యాప్చర్ చేయాలి, వాళ్ళ నేమ్స్ క్యాప్చర్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వేర్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ద ఫీలింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ థ్రెడ్స్ గురించే ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్. థ్రెడ్ ఎన్ని థ్రెడ్లు క్రియేట్ అయినాయి, వాటిల్లో ఎన్ని రన్నబుల్ ఎంత, వెయిటింగ్ ఎంత, వాటి డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఏ థ్రెడ్ రన్నబుల్లో ఉంది, ఏ థ్రెడ్ వెయిటింగ్లో ఉంది, ఏ థ్రెడ్ టైమ్డ్ వెయిటింగ్లో ఉంది. ఓకే, సో వాటి స్టాక్ ట్రేస్ ఏంటి, దట్ స్టాక్ ట్రేస్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్, ఆర్ ఎల్స్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వ్యూ డీటెయిల్స్. Okay, is there any deadlocks, is there or not, if it is there, where it is happening. Okay, how many threads has been consuming, I mean how many CPU threads it is consuming threads and all. I mean CPU consuming threads how many we have, అవి ఏం థ్రెడ్స్, వాటి డీటెయిల్స్ ఏంటి, బ్లాకింగ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయా, ఉంటే ఏ అవుతున్నాయి, how many GC threads has been created, what and all those details. ఇలాగా ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద థ్రెడ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మీరు ఈ రిపోర్ట్ చూడండి. మీరు ఈ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయో ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, అండ్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద థ్రెడ్ డంప్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయని అడుగుతారు. సో యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ okay, whenever we have generated the thread dump using jstar command and using process id. Okay, so we can get .txt file or .tdump file, we can get it. So using that we can generate the HTML report. In the HTML report we can see like how many number of threads has been created during the run. Among those, like how many are waiting, how many are running, how many are blocked, like that we can see the status of the threads, and we can see the details of the threads as well, like native id, TID, and stack trace of each and every thread. So these things and all we can see, and also we can see the blocking thread details, deadlock, complex deadlock. Okay, so CPU consuming threads, how many are consuming more CPU, and we can see what we can say, GC level, how many threads has been created, what and all those details. So like this you need to tell. Okay, ఇక్కడ మీకు రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ and you need to tell in the interview. And the people mostly they'll ask like how you can take the thread dump, what is the command you can use when you need to take the thread dump, how you can analyze the thread dump. So that's all intermincing game beyond that. Okay, so you can practice this in your mission. JvisualVM also will be there in your mission, and this one thread dump also you can take it out and you can generate the HTML report, right? So you can go through it. I'll share you the PDF as well, so please try to buy hard that PDF information. Okay, so that's all for the day. So remaining will be continued tomorrow. So anything, any clarifications required from your end, you can ask me.